Hello, good afternoon, everybody. In last video lecture, we have started new topic that is solid state. Okay, and in that lecture, we have seen introductory part. ओके इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण पाहिला की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता सध्या डिलीट झालेला आहे, सिलेबस मधून रिड्यूस झालेला आहे. पण तो पार्ट समजल्याशिवाय आपल्याला पुढच्या बऱ्याचशाच कॉन्सेप्ट्स ह्या क्लिअर होत नाहीत. म्हणून मी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट लास्टच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेला आहे. त्याच्यावरती काही क्वेश्चन्स नव्हते आणि मी क्वेश्चनही दिलेले नाहीये कारण तो डिलीटेड पार्ट होता. ओके, तर डिलीटेड पार्ट मध्ये आपण एक्झॅक्टली काय बघितलं तर आपण बेसिकली सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या, सॉलिडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या, राईट. त्याच्यानंतर आपण सॉलिडचे टाइप्स पाहिले. दोन टाइप्स कोणते होते? क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड. ओके, तर क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड याच्यामधला डिफरन्स काय, किंवा क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज काय, अमॉर्फस सॉलिडच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत, काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, या दोघांमध्ये ऍक्च्युअली काय डिफरन्स आहे हे आपण पाहिलं होतं. ओके, त्या लेक्चरमध्ये की जो पार्ट आपला डिलीट झालेला आहे. तुम्हाला इथं बोर्डवरती दोन फोकस दिसतील. थोडासा लाईटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते फोकस दिसणार आहेत. ओके, सो सॉलिड स्टेट मध्ये आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहिला, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड. ओके, लेट वी सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. तर ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत, काही डिसिमिलॅरिटीज आहेत. ओके, the similarities or dissimilarities in a different crystalline solid. वेगवेगळ्या क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये काही सिमिलॅरिटीज असतात, काही डिसिमिलॅरिटीज असतात. अँड त्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत किंवा ज्या काही सिमिलॅरिटीज डिसिमिलॅरिटीज आहेत त्या कोणी डिस्क्राईब केलेल्या आहेत तर दोन टर्म्सनं त्या डिस्क्राईब केलेल्या आहेत. दॅट इज आयसोमॉर्फस अँड पॉलिमॉर्फस. Isomorphous and polymorphous. Isomorphous and polymorphous. Okay, the similarities or dissimilarities of different crystalline solids. ओके, वेगवेगळ्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मध्ये असणाऱ्या ज्या काही सिमिलॅरिटीज आहेत किंवा डिसिमिलॅरिटीज आहेत, ह्या ज्या काही सिमिलॅरिटीज किंवा डिसिमिलॅरिटीज असतील तर त्या कुणी ऑब्झर्व केलेल्या आहेत किंवा कुणी डिस्क्राईब केलेल्या आहेत तर ह्या दोन टर्म्स आहेत, आयसोमॉर्फस आणि पॉलिमॉर्फस. ओके, विल सी वन बाय वन अँड दीज टू वर्ड्स इटसेल्फ देअर मीनिंग्स. या दोन वर्ड मधून त्याचा मीनिंग सुद्धा आपल्याला समजतोय. आयसो म्हणजे काय? सेम. मॉर्फस म्हणजे फॉर्म. पॉली म्हणजे काय तर मेनी. मॉर्फस म्हणजे काय? फॉर्म. ओके, सो विल सी वन बाय वन. आयसोमॉर्फस. आता आयसोमॉर्फस टर्म काय आहे ऍक्च्युअली तर टू और मोर सबस्टन्सेस, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सबस्टन्सेस असतील. टू or more substances have the same crystalline structure, की ज्यांचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हे सेम असतं. ओके, two or more substances have the same crystalline structure are said to be isomorphous. Okay, I will write here two or more substances. Two or more substances have the same crystalline structure, have the same crystalline structure, are said to be isomorphous, right? टू और मोर सबस्टन्सेस, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सबस्टन्सेस असतील, राईट. टू और मोर सबस्टन्सेस have the same crystalline structure are said to be isomorphous. Okay, for example, sodium nitrate NaNO3, calcium carbonate CaCO3. Okay, they have same atomic ratio. They have same atomic ratio. They have same atomic ratio. One as 3. ओके, त्यांचा ॲटॉमिक रेशो काय असणार आहे तर सेम असणार आहे. NaNO3, कॅल्शियम कार्बोनेट,
they have same atomic ratio, त्यांचा atomic ratio same आहे 1:1:3. ओके, तर आयसोमॉर्फस ही टर्म समजली. Two or more substances have the same crystalline structure are said to be isomorphous. For example, sodium nitrate, calcium carbonate, they have same atomic ratio, that is 1:1:3. Okay, next term is polymorphous. नेक्स्ट टर्म कोणती आहे? पॉलीमॉर्फस. Polymorphous. Next term is polymorphous. Okay. A substance which exists in two or more forms. पॉली म्हटलेलं आहे की जो सबस्टन्स एक किंवा एकापेक्षा जास्त फॉर्म मध्ये. पॉली म्हणजे काय? मेनी. मॉर्फस म्हणजे काय? फॉर्म. ओके, पॉलीमॉर्फस. The substance which exists in two or more forms under the different condition of solidification. Under the different condition of solidification is called polymorphous, right? A substance which exists, a substance which exists, a substance which exists in two or more forms, two or more forms under different condition of solidification, under different condition of solidification, under different condition of solidification is called polymorphous. Is called polymorphous. ओके, polymorphous ही टर्म काय सांगते एक्झॅक्टली? तर ए सबस्टन्स विच एक्झिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स, की जो सबस्टन्स एका किंवा एकापेक्षा जास्त फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होतो अंडर डिफरंट कंडिशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन, अंडर डिफरंट कंडिशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस. त्याला आपण काय म्हणतो? पॉलीमॉर्फस. For example, organoite, ओके, किंवा ऑर्गोनाइट म्हणूया आपण त्याला. ऑर्गोनाइट अँड कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा कॅल्काइट म्हणू शकतो आपण त्याला, की जे कॅल्शियम कार्बोनेटचे मिनरल फॉर्म्स आहेत, कॅल्काइट. ओके, कॅल्काइट. तर Orgonite and calcite are the mineral forms of calcium carbonate. Are the mineral forms of calcium carbonate. Mineral forms of calcium carbonate. Okay. Orgonite and calcite are the mineral forms of calcium carbonate. Okay. So हे दोन्ही फॉर्म काय होतात? सॉरी, हा कॅल्शियम कार्बोनेट हा सबस्टन्स या दोन फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होतोय. कॅल्शियम कार्बोनेट एक्झिस्ट इन ऑर्गोनाइट अँड कॅल्काइट. ओके, या दोन डिफरंट फॉर्म मध्ये तो एक्झिस्ट होतो. सो ए सबस्टन्स विच एक्झिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स अंडर डिफरंट सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड polymorphous. Okay, so orgonite and calcite are the mineral forms of calcium carbonate. Is it clear? Okay, so let me remove this. Come to the next point. Crystalline solids are classified into 4 categories. Crystalline solids are classified into 4 categories. ओके, 4 टाइप्स म्हणा किंवा 4 कॅटेगरीज म्हणा, नो डाऊट.
crystalline solids are classified into four categories or four types. Okay, first आयोनिक क्रिस्टल किंवा त्यालाच आपण आयोनिक सॉलिड म्हणतो, कोव्हॅलेंट नेटवर्क क्रिस्टल और कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्युलर सॉलिड आणि लास्ट वन मेटॅलिक सॉलिड. ओके, विल राईट वन बाय वन. फर्स्ट आहे आयोनिक क्रिस्टल किंवा त्याला तुम्ही आयोनिक सॉलिड पण म्हणू शकता. आयोनिक क्रिस्टल ऑब्लिक सॉलिड. ओके, सेकंड टाइप आहे कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. ओके, किंवा क्रिस्टल म्हणा, नो डाउट. मॉलिक्युलर सॉलिड किंवा मॉलिक्युलर क्रिस्टल, मॉलिक्युलर सॉलिड. ओके, ऑब्लिक क्रिस्टल. Okay, and last one metallic solid. Or metallic crystal, right? The crystalline solids are classified into four categories or four types. Okay, ionic crystal or ionic solid, covalent network solid or covalent network crystal, molecular crystal or molecular solid, metallic solid or metallic crystal. Okay, first we'll see ionic crystal. Ionic solid oblique crystal. Okay, then आयोनिक क्रिस्टल म्हणजे काय किंवा आयोनिक क्रिस्टल कसा तयार होतो, आयोनिक सॉलिड कसा तयार होतो, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल और आयोनिक सॉलिड. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन्स. ओके, आयोनिक सॉलिड हा कशापासून तयार होतो, तर आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन. आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन्स. Okay, ionic solid is made up of charged ions, that is cations and anions. Okay, they are relatively smaller in size. They are relatively smaller in size. त्यांची size सुद्धा small असते. They are relatively smaller in size. Okay. What are the characteristics of ionic solid? आयोनिक सॉलिडच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत किंवा आयोनिक सॉलिडच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, तर आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन. ओके, आयोनिक सॉलिड हा कशापासून बनतो, तर आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन्स. चार्ज्ड आयन्स मीन्स व्हॉट, कॅटायन्स अँड ॲनायन्स. पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स म्हणजे कॅटायन्स, नेगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स म्हणजे anions. Okay, that is cations and anions. They are relatively in smaller size. Okay, किंवा they are relatively smaller in size. त्यांची साईज सुद्धा कशी असते, स्मॉल साईज असते. ओके, तर इन दीज क्रिस्टल, या क्रिस्टल मध्ये काय होतं, तर इन दीज क्रिस्टल आयन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे या क्रिस्टल मध्ये जे काही आयन्स असतात, पॉझिटिव्ह आयन्स, निगेटिव्ह आयन्स, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, इन दिस क्रिस्टल आयन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आयन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. Strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. Okay, in these crystal ions are held by strong electrostatic force of attraction. Okay, आणि दुसरी गोष्ट काय आहे, तर आयोनिक सॉलिड्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट सुद्धा हाय असतो. आयोनिक सॉलिड्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. They are hard
ते कसे असतात तर हार्ड आणि ब्रिटल असतात. ओके, जरी ते हार्ड असले तर ते ब्रिटल पण असतात. ओके, दे आर किंवा दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट हाय असतो. दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. ओके, and ionic solids are hard and brittle. These solids are hard. These solids are hard and brittle. Hard and brittle. Okay. In solid state. solid state मध्ये काय होतं तर they are non-conductors of heat and electricity. Okay, but they are good conductors when they are melted and when they are melted or dissolved in water. जेव्हा ते मेल्ट होतात किंवा वॉटर मध्ये डिझॉल्व होतात तेव्हा ते काय असतं तर they are good conductors of heat and electricity. Okay, I will write here. In solid state, they are non-conductors of heat and electricity. In solid state, they are non-conductors. They are non-conductors of heat and electricity. Heat and electricity. But they are good conductors. But they are good conductors. But they are good conductors when they are melted. When they are melted or dissolved in water. Or dissolved in water. When they are melted or dissolved in water. Okay, these all are the characteristics of ionic solid or ionic crystal. Okay, I will repeat again. So first of all, ionic solid is made up of charged ions. Charged ions म्हणजे काय तर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स म्हणजे कॅटायन्स, नेगेटिव्हली चार्ज अनायन, नेगेटिव्हली चार्ज आयन्स म्हणजे anions. Okay, so ionic crystal is made up of charged ions, that is cations and anions. Relatively they are smaller in size, त्यांचे साइज पण स्मॉल असते. In these crystal, ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Okay, ionic solids have high melting point. Okay, they are hard and brittle. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट हाय असतो, ते हार्ड असतात आणि ब्रिटल पण असतात. ओके, they have high melting point, they are hard, very hard and brittle. ओके, त्याच्यानंतर लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे तर इन सॉलिड स्टेट मध्ये काय होतं तर इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. बट दे आर गुड कंडक्टर्स, ते गुड कंडक्टर्स असतात केव्हा बट दे आर गुड कंडक्टर्स वेन दे आर मेल्टेड और डिझॉल्व्ड इन वॉटर. जेव्हा ते मेल्ट होतात किंवा वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होतात तेव्हा ते गुड कंडक्टर्स असतात. ओके, सो लेट मी रिमूव्ह दिस. नेक्स्ट आहे कोवॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. कोवॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. ओके, कोवॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. आता कोवॅलेंट नेटवर्क सॉलिड म्हणजे काय ओके किंवा त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. ओके, तर इन कोवॅलेंट सॉलिड किंवा इन दिस क्रिस्टल, या क्रिस्टल मध्ये ओके इन दिस क्रिस्टल कोवॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, या सॉलिड मध्ये किंवा या कोवॅलेंट नेटवर्क या क्रिस्टल मध्ये जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात दे आर ॲटम्स. ओके, इन कोवॅलेंट नेटवर्क क्रिस्टल किंवा इन दिस क्रिस्टल वी कॅन राईट इन दिस क्रिस्टल
constituent particles. It may be atoms, ions, or molecules. You know that. Okay. In these crystal, constituent particles are atoms. Constituent particles कोण असतात तर are atoms. Constituent particles are atoms and they are held together. Okay. And ते जे constituent particles आहेत, okay, they are held together by force of attraction, okay, by electrostatic force of attraction. म्हणजे हे जे constituent particles आहेत, they are held together by electrostatic force of attraction by its covalent bond. ओके, जरी त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तरी कशामुळे ते बाइंड झालेले आहेत तर कोव्हॅलेंट बॉन्डमुळे. ओके, सो इन दीज क्रिस्टल constituent particles are atoms and they are held, we can write in short, they are held by covalent bond. They are held by covalent bond. They are held by covalent bond. Results in the formation of results in the formation of rigid three-dimensional network, which gives giant molecule, entire crystal is a single molecule. पूर्ण क्रिस्टल हा एक सिंगल मॉलिक्यूल असतो. entire crystal is a single molecule. Entire crystal is a single molecule. Okay. तर फर्स्ट ऑफ ऑल कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड म्हणजे काय किंवा त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत हे आपण बघतोय. तर या क्रिस्टलमध्ये जे ऍटम्स आहेत किंवा आयन्स आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत त्यांना आपण कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स म्हणतो. ओके, सो इन दीज क्रिस्टल constituent particles are atoms. Constituent particles कोण आहेत are atoms and these atoms are held by, okay, these atoms are held by they are held by covalent bond and they are held by covalent bond. And results in the formation of rigid three-dimensional network which gives giant molecule. An entire crystal is a single molecule. बघा, तर या क्रिस्टल मध्ये constituent particles हे atoms असतात and that atoms are held by covalent bond. ते ऍटम्स कशाने हेल्ड झालेले आहेत किंवा बाइंड झालेले आहेत किंवा जॉईन झालेले आहेत तर कोव्हॅलेंट बॉन्डनं. ओके, अँड रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ते कोव्हॅलेंट बॉन्डनं बाइंड झाल्यामुळे काय होतंय तर रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजिड थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क. एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, रिजिड म्हणजे असं भरीव असं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तयार होत आहे. रिजिड three-dimensional network which gives a giant molecule. आणि त्याच्यापासून एक असा आवाढव्य असा भरपूर असा मोठा आपल्याला मॉलिक्यूल मिळतोय. ओके, which gives a giant molecule. Entire crystal is a single molecule. आणि पूर्ण क्रिस्टल किंवा पूर्ण तो सॉलिड म्हणजे एक सिंगल मॉलिक्यूल असणार आहे. ओके, एंटायर क्रिस्टल इज ए सिंगल मॉलिक्यूल. म्हणून तर आपण कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिडला जायंट मॉलिक्यूल म्हणतो किंवा त्याला आपण कॉम्प्लेक्स नेटवर्क म्हणतो किंवा थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क म्हणतो. याला 3-4 नावं आहेत. तर कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड इज ऑल्सो नोन ॲज जायंट मॉलिक्यूल. ओके, किंवा कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड इज ऑल्सो नोन ॲज थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क. इज इट क्लिअर? ओके, देन रिमेनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत तर दीज क्रिस्टल आर हार्ड बट इनकम्प्रेसिबल. हा क्रिस्टल कसा असतो? हार्ड असतो पण इनकम्प्रेसिबल असतो. दे आर हार्ड अँड इनकम्प्रेसिबल. ओके,
This crystal is hard. This crystal is hard and incompressible. कसा आहे तो? Incompressible. Okay, incompressible. Right? They have high melting point and boiling point. They have high melting point. They have high melting point and boiling point. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा हाय असतो. They have high melting point and boiling point. Okay, they have high melting point and boiling point. They are poor conductors of heat and electricity. They are poor conductors. They are poor conductors of heat and electricity. Poor conductors of heat and electricity. Heat and electricity. They are poor conductors of heat and electricity. Okay, for example, quartz, diamond are the examples of covalent network solid. Quartz म्हणजे काय? वाळू, SiO2, having formula SiO2. ओके, क्वार्ट्ज आणि डायमंड तर तुम्हाला माहिती आहे कार्बनचा ॲलोट्रॉप आहे. ओके, कार्बन हॅज 3 ॲलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाइट आणि फुलेरी. ओके, सो डायमंड आणि क्वार्ट्ज दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. इज इट क्लिअर? ओके, कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिडच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत? तर इन दिस क्रिस्टल कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर द ॲटम्स अँड दे आर हेल्ड बाय कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि कोव्हॅलेंट बॉन्डमुळे ते बाइंड होत आहेत आणि बाइंड झाल्यामुळं काय फॉर्म होत आहे? तर रिजिड 3 डायमेन्शनल नेटवर्क फॉर्म होत आहे, विच गिव्स ए जाइंट मॉलिक्यूल. आणि त्याच्यामुळे एक बिग मॉलिक्यूल, एक मोठा लार्ज मॉलिक्यूल आपल्याला मिळतोय. ओके, एंटायर क्रिस्टल इज ए सिंगल मॉलिक्यूल. पूर्ण क्रिस्टल हा एक असणार आहे, सिंगल मॉलिक्यूल असणार आहे. ओके, सो हा जो क्रिस्टल आहे, दिस क्रिस्टल इज हार्ड अँड इनकम्प्रेसिबल. हार्ड असल्यामुळे, व्हेरी हार्ड असल्यामुळे तो इनकम्प्रेसिबल आहे. ओके, दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा हाय आहे. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल क्वार्ट्ज अँड डायमंड. ओके, सो दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड. इज इट क्लिअर? ओके, तर आजच्या कंटेंटवरती मी काही क्वेश्चन्स देते आणि ते क्वेश्चन्स तुम्ही केमिस्ट्री डाऊटच्या ग्रुपला ऍज अ होमवर्क म्हणून मला सेंड करायचे, त्याचे आन्सर्स लिहून. ओके, ज्याचे आन्सर्स तुम्हाला आपल्या कंटेंट मध्येच मिळतील. आय विल गिव्ह क्वेश्चन्स अँड दीज क्वेश्चन्स आर दी फॉर युअर होमवर्क्स. होमवर्कसाठी ते क्वेश्चन्स असणार आहेत. ओके, what is isomorphous? Okay, second question आहे define polymorphous. define term polymorphous. हे तुम्ही आजच्या लेक्चर बघितलं आणि त्याच्यानंतर हे क्वेश्चन्स तुम्ही बघितले तर त्या कंटेंट वरतीच ते क्वेश्चन्स असणार आहेत. लगेच तुम्हाला आन्सर मिळून जातील. आजच्याच तुम्ही लेक्चर बघितलं, आजच्याच हे क्वेश्चन्स तुम्ही रिसाइट केले, समजून घेतले की लगेच तुमचे ते पाठच होऊन जातील, सोपे आहेत. ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स? What are the characteristics of ionic solid or ionic crystal? What are the characteristics of ionic crystal? Okay, त्याच्यानंतर फोर्थ क्वेश्चन आहे what are the characteristics of covalent solid? Covalent network crystal network solid. ओके, तर 1 मार्क्स 2 मार्क्स. ओके,
एखाद्या वेळी एक मार्कला असाही क्वेश्चन विचारला जाईल की कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड एक्सप्लेन, आय विल राईट हियर एक्सप्लेन कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड is a giant molecule, is a giant molecule. एका मार्कामध्येच तुम्हाला हे एक्सप्लेन करायचे, ब्रीफ मध्ये एक्सप्लेन करायचं नाही. ओके, एक्सप्लेन कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड इज ए जायंट मॉलिक्यूल. आता त्याचा आन्सर मी ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे. ओके, ह्या पाचही क्वेश्चन्सचे आन्सर्स तुम्ही केमिस्ट्री डाऊटच्या ग्रुपला मला सेंड करायचे आहेत. हा तुमचा आजच्या कंटेंटवरचा होमवर्क असणार आहे, राईट. आणि कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी फॉर एव्हरी स्टुडंट. ओके, सो प्रत्येक जण हे कम्प्लीट करणार आहे आणि केमिस्ट्री डाऊटच्या ग्रुपला तो सेंड करणार आहे. ओके, सो कॅन आय रब दिस? ओके, so tomorrow we'll see the next point, next two types, molecular solid and metallic solid. Okay, so today we have to stop here. Thank you.